International business. Today we will be discussing about the management orientation of overseas business. The management orientation of overseas business can be classified into four. First one, ethnocentric orientation. Second one, polycentric orientation. Third one, regiocentric orientation. And the last one is geocentric orientation. First, we will be discussing about the ethnocentric orientation. So, in ethnocentric orientation, a person will be assuming that his home country is the superior when compared to the rest of the world. Such a type of orientations is known as the ethnocentric orientation. So, and with a person with ethnocentric orientation will be thinking that there will be similar market will be similar everywhere, and he will be assuming that the product and practices that succeeds in the home market will be succeed anywhere in the world. So in ethnocentric orientation, a company will be using same product and same marketing strategy in each and every country where it does its business. So it operates under an assumption that tried and tested. So this approach believes that the product can be sold anywhere in the world. A product which is sold in the home country can be sold anywhere in the world without any adaptation. So it's actually a practice of disposing excess of product which is available in the home country to the rest of the countries. So in ethnocentric orientation, we are not carrying out any systematic market research outside the our home country. So and no modifications in the product are made. In ethnocentric orientation, we are actually doing whatever we are produced in the home country, the same thing we are trying to sell outside the country also. നമ്മൾ എത്തനോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോം കൺട്രിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡിലേക്കും റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രീസിലേക്കും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവൻ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു രാജ്യത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതിനവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊന്നും ഒരു റിസർച്ചൊന്നും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ഹോം കൺട്രിയിൽ ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് വിജയിച്ചു, അതൊരു സക്സസ്ഫുള്ളായി. അപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡിലും ഇത് വിജയിക്കും, ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആകും എന്നൊരു അസംഷൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇൻ എത്തനോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു. ആ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബാക്കി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള നാഷൻസിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ സ്റ്റഡീസ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രീസിൽ നടത്തുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തി അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇൻ എത്തനോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി പോളിസെൻട്രിക് orientation. So this polycentric orientation is completely different from ethnocentric orientation. So in polycentric orientation, that they are treating each country as unique, and they are thinking each country needs a different approach to match the cultural and social norms. So the company will be applying a country specific business and marketing strategy for successfully developing and building its presence in each country. So one of the advantages of this polycentric orientation is that the prospective customers in each country identify the product as local, and this enhances the sales and minimizes the nationalist backlash. So, and next thing is that here the cultural misunderstanding can be avoided, because in each country
we are conducting the market research, and according to the needs and requirements of the each countries, we are developing the product. So the cultural misunderstanding can be avoided in this case. And one of the disadvantages is that the cost of tailoring the product for each country will be increasing. The cost of the product will be increasing definitely, because we are conducting the market research for that particular product in each country, and according to the needs and requirements of that particular countries, we are producing the product. So definitely the cost of that product will be increasing. So that is about the polycentric orientation. പോളിസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്നോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം പോളിസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ഓരോ രാജ്യത്തും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തി ആ രാജ്യത്ത് എന്താണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോളിസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് എത്നോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അത് തന്നെ മതി എല്ലാവർക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പോളിസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു, അതേപോലെ പാകിസ്ഥാനിൽ നടത്തുന്നു, നേപ്പാൾ നടത്തുന്നു, ഭൂട്ടാൻ നടത്തുന്നു, അമേരിക്ക നടത്തുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതാണ് പോളിസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തെയും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതവരുടെ ഒരു ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. കാരണം നമുക്ക് ലോക്കലി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് നമുക്കെന്താ വേണ്ടത് എന്നനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഓരോ കൺട്രിയിലും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തണം, ഓരോ കൺട്രീസിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി മോർ. പിന്നെ എത്നോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെയും പോളിസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻസിൻ്റെയും കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് the company does not differentiate between domestic and foreign market and applies same technique in foreign market which is applied in the domestic market. പോളിസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എത്നോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റെന്നോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും ഒറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി പോളിസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ, സോ overseas market is different from other, and local technologies and personnel are the best suited to deal with the local condition, because according to the needs of each country we are trying to develop the product. In ethnocentric orientation, foreign operations are secondary to the domestic operation. Okay, അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. In polycentric orientation, foreign operations are equally with the domestic operations. In ethnocentric orientation, international marketing activities are controlled from the home country. In polycentric orientation, subsidiaries are established in market. Subsidiaries are given free hand in framing and implementing the policies. In ethnocentric orientation, it is appropriate when overseas sales volume is insignificant compared to the total sales of the firm. In polycentric orientation, it is suitable when the firm is committed to international marketing. In ethnocentric orientation, believes that the what workers at home will be work everywhere. Polycentric orientation consider that every country is different. So that is about the polycentric and ethnocentric orientation. Then next one is the regiocentric orientation. So regiocentric orientation is an approach adopted by a firm where it adopts the marketing strategy across a group of countries which has been grouped on the basis of their marketing characteristics. So these marketing strategies of these countries would be more or less similar. The similarities on the basis of economic, political and cultural consideration and are taken into account while grouping these
countries to form regions. So, in regiocentric orientations, we will be considering certain countries and forms a region. Based on the needs and requirements of that particular region, we are developing the product. Okay. So, the regions will be formed based upon the economic, political and cultural consideration. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, റീജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഓരോ റീജിയൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. റീജിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 2 or 3 കൺട്രീസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റീജിയൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയന് ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി അവരുടെ ആ റീജിയൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് റീജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റീജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനകത്ത് ഈ റീജിയൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്കും പൊളിറ്റിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ കൺസിഡറേഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. റീജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻസിനകത്ത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും കൂട്ടിയൊരു റീജിയനായി ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, കൊക്കക്കോള പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റീജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. Yeah, by considering 2 or 3 countries, we are forming a region. Based upon the needs and requirements of that particular region, we are marketing our products. Next one is the geocentric orientation or world orientation. In geocentric orientation, it is actually the synthesis of ethnocentric orientation and polycentric orientation. A company with a geocentric orientation views the entire world as a potential market. So, the basic assumptions of this approach is that all human beings are alike. The geocentric company develops a standardized marketing mix, projecting a uniform image of the company and this products for the global market. So, in geocentric orientation, we are considering whole world as a single market, like our globalization, and we are developing a particular standards for the our product, and based on the needs and requirements, or by considering the whole world, we are developing certain standards for our product. Based upon those standards, we are producing that product for the all വേൾഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. അതായത് ഈ ജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് വേൾഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഹോൾ വേൾഡ് ഒരു ഒറ്റ മാർക്കറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു മാർക്കറ്റിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സർട്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ വേൾഡിനെ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ, KFC ഒക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു സ്പെസിഫിക് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലായിടത്തും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So these are the various management orientations of the overseas business: ethnocentric orientation, polycentric orientation, regiocentric orientation, geocentric orientation.